move that light and fix it. Turn your face over there.
Welcome to our live, guys. Welcome, guys. Welcome to our lives. To our live. Welcome to our live, guys. Hello, hi, hey. We are back here again today, guys. Ok, bienvenue sur notre direct. C'est avec plaisir qu'on se rencontre encore aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées sur la toile. Ben, on n'est pas présent, on est présent, on n'est pas présent, on est présent. Bon, voilà. Donc, aujourd'hui, je prends le soin de venir ici donner mon point de vue sur les différents trucs passés sur la toile. Nous allons parler d'un sujet très important aujourd'hui. Ben, avant d'aborder le sujet, je vais d'abord honorer le Togo. Je vais d'abord honorer le Togo parce que vraiment, c'était c'est de l'extraordinaire, ok? Savoir les Togolais s'unir comme ça. C'est très important et ça vaut la peine d'en discuter, ça vaut la peine de donner son point de vue. Voilà, donc I was saying earlier, I have a lot of things. I want to talk about one topic, a very important topic that I want to talk about today. But before I do so, I would like just to honor Togo people. I would like to honor Togolese because you guys have shown love and care, you guys came together to show that you care, and to support. You support your brother, your uncle, your nephew, your cousin. We all did that. I did not have time. I was going live time to time, but it was with pleasure to see how people organize this thing to support a young man, a very young man, and to put him to the top level of all African country that was called to the challenge of how you call it, to the House of Challenge 2025. Okay, so I was like seeing how things was going. It was very nice to see Togolese come together and support, and that is so good. It's a good feeling, and I would like just to honor Togo today. That's the reason why I'm coming live today. But there is another important topic I'm gonna talk about. But before I do so, I'm gonna want to thank and honor also Bovan. Bovan, I think Bovan is from, I don't know his original country. I'm not sure if I do. I think Bovan is from Cameroon. I don't know, but I can check that out. Let me see Bovan. Let me see Bovan is from. Can somebody can comment below and let me know where Bovan is from? Let me see Bovan. Let me see. Bovan. I don't know if Bovan is from Cameroon or what. He has 20 million followers. I need to know he's from Bovan is from where?
Okay, so I was saying it right. Bovan is from Cameroon. Okay, and for people that not know Bovan, Bovan is a young man from Cameroon that tried to organize a challenges and try to invite African country to come together and show their talent. And then all this just to help young men, you know, to help them being successful on their project, to help them with money, to help them believe on themselves, to help them try to do something. And I think it is that is a very good initiative to think about others, because by doing so, he has bring some people out of the zone, like doing that challenge, you know, he help you grow up, he help you get out of your zone, he help you show that it bring your confidence in you. And I think Bovan has really thought about something. That project is a very good project, and I think he's a young man that have a bright idea. I support that idea that he tried to do something like that, and then he did it, and he's helping a lot of people. This challenge that they did last year, and then I think that the first winner was from Togo, from my country, and then go home with 20 million, and then the second winner is from I don't know the second winner from. I need to check that out. I don't know the second winner was from there. The second winner went home with 10 million, and the third winner went home with 5 million. Isn't it? That is something that's gonna help young kids, young men to try to do something, you know, into their life, you know, to say they believe on themselves, you know, it brings something out of them. So I think Bovan is a good, it was a very good idea to come up with stuff like that. And that's what our young people need today. They need to know that they can be creative, they can be confident, they can do something with their mind things. And I think the honor today, this morning, I would like to really wanted to honor Bovan for that idea. That's a very good idea, and I think he did a very good job by thinking. He's a very young man, but he has a bright future. He had a bright future. It's not easy to come together with stuff like that. And then when you want to do a challenge, you bring in people that you are not related to. You bring people that you didn't know a lot about them. You bring a lot of people, and you're gonna be dealing with young people. For him to be able to organize all this, and the organization is so successful, and at the end get the winner without a fight, and people follow through his directions, I think Bovan is a good person. I think he has been blessed to do stuff like that. And then I just want to thank him, and then thank God for all the initiatives I've put right there, because I think that is very helpful. And this challenge of 2025, I mean, it had bring, I think the whole entire world was aware about this challenge. Everybody was watching it, and it is something to, you know, to get your stress free, you know, like a stress free thing, you know. I think it helped not only the young people, help us too. We that was behind watching and supporting, it helped us too. I think Bovan is doing a very good job right here, and I just want to thank Lord for his life and thank him for continuing doing the right thing. Yeah, the right thing. But what it is like, when in life, whatever you do, there will be people, there will be negative people around. You cannot go past that. So it's okay. People gonna say whatever they want to say, but you know in yourself you're doing the right thing. If you know you're doing the right thing, that's why you don't care no more. Yeah, so that's the most important thing. So yeah, here so that's it. Bon voilà, donc j'étais en train de dire que et j'avais un topic très précis à parler aujourd'hui, un topic très important. Et c'est une situation de la vie, et on doit parler de ça, les gens en parlaient. Bon, il faut que moi aussi je mette mon point de vue. Mais avant de passer à ce topic, je voudrais prendre l'occasion de remercier sincèrement Bovan. Bovan, c'est un jeune Camerounais qui est venu avec des initiatives pas possibles. Et je pense que Bovan, ce qu'il est en train de faire, c'est vrai. Il a eu des dires autour de ça. Ben, vous devez reconnaître que ce qu'il a fait, ce n'est pas facile. D'organiser un truc comme ça, c'est un talent, c'est-à-dire il faut être bien, il faut être
très responsable, il faut être bien situé, il faut avoir la tête pour pouvoir rassembler. Déjà, quand tu vas ça, même les enfants à la maison, quand tu as tes propres enfants à la maison, quand ils sont déjà deux, trois, on est fatigué, non? C'est des maux de tête, tu ne peux pas. Non, c'est pas facile. Mais pour lui, de rassembler pas mal de jeunes, je ne sais pas combien étaient les gens, les pays, combien de personnes de l'Afrique, des pays africains ont représenté ce challenge. Je ne connais pas le nombre de personnes. Ben, je peux vérifier sur Google pour voir combien de personnes ont représenté House of Challenge. Combien ont représenté House of Challenge? Mais je ne sais pas combien ont représenté House of Challenge, combien de personnes, combien de pays ont représenté des House of Challenge, combien de candidats étaient-ils là, je ne sais pas, parce que ça n'arrive pas à me donner, je n'arrive pas à le Google n'arrive pas à me donner le nombre de personnes. Mais déjà, je pense qu'il faut être bien responsable pour pouvoir rapporter un nombre comme ça, you know, parce qu'ils ramènent des gens qui n'ont jamais, qui ne connaissent pas. Ce sont des candidats qui viennent de tous les pays africains. Alors que tu ne connais pas ces candidats, tu ne sais pas qui est qui, mais savoir les assembler ensemble et les amener à suivre tes indications et aller à ce jeu et jusqu'à la fin sans bagarre, je pense que vraiment, Bovan, il lui faut des applaudissements. Hein, c'est très bien. Et j'ai vu qu'ils étaient seulement que deux à gérer la situation. Je pense que vraiment, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de faire face à des trucs comme ça. Donc, il faut être dominant toi-même pour pouvoir organiser un truc comme ça. Donc, je voudrais d'abord dire merci à Bovan pour cette organisation, à Bovan pour ce challenge. Et Bovan, je voulais te dire, la prochaine fois que tu fais ton challenge, je voudrais que tu m'invites aussi. Bon, voilà, donc... Et voilà, je voulais d'abord le remercier sincèrement pour ça, parce que ce n'est pas seulement les pays, c'est pas le pays, c'est le pays africain, ben ça a donné vraiment des ouvertures à nos jeunes, à ces jeunes étudiants peut-être qui étaient dans l'obscurité perdue et qui savaient pas comment aller. Donc ça, c'est un réveil, quoi, ça les amène. Quand tu vas à un truc, à une compétition comme ça, au moins ça t'ouvre un peu la cervelle et tu vois maintenant que tu peux
maintenant faire beaucoup de choses avec ta vie. Donc, je pense que c'est vraiment une aide et c'est bien pensé, c'est bien réfléchi d'organiser un truc comme ça. En tout cas, je voudrais dire d'abord merci à Bovan pour cette organisation et merci d'être assidu, merci d'avoir mis les gardes pour, merci pour l'encadrement et merci pour ceux, les candidats aussi, je voudrais vous dire merci beaucoup, merci d'avoir accepté et d'avoir accepté et suivre les conditions données du jeu et jusqu'à la fin. D'abord, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment... Et c'est vraiment bien, c'est très bien. Bon, voilà, donc aujourd'hui, je voudrais aussi dire merci. Merci beaucoup à nos supporters, à tous les Togolais. Vous avez vraiment fait preuve de l'amour. On parle, on dit le Togo, le Togo. Nous vivons cachés. Très souvent, les gens nous voient, ils pensent que pour nous, là, c'est fini. Mais nous, on vient, quand on veut venir en union, on vient en union. Soit on gagne ou on ne gagne pas. Si on décide, si on décide, on n'est pas les derniers quand même. On doit gagner ou on ne gagne pas. Voilà, donc c'est ça. Donc si on est dans la compétition, c'est qu'on ramène la victoire. Si on ne ramène pas la victoire, on n'est pas parmi les derniers. On serait parmi les 2 premiers quand même. Non, tu ne vas pas voir le Togolais traîner derrière quelque part là-bas. Donc ça n'arrive pas. Ça ne peut jamais arriver à un Togolais. Le Togolais va se battre. Il veut être meilleur. Donc s'il n'est pas premier, il est deuxième. À part ça, il n'y a plus rien. Donc je voudrais d'abord dire merci. Merci beaucoup aux internautes. Merci à vous tous qui avez participé au challenge comment vous appelez ça là? House Challenge 2025. Vraiment, c'était très intéressant. Très intéressant. Vous avez bien su jouer. J'ai vu les panels qui s'organisaient et pour essayer de voir comment on pouvait aider, comment vous appelez, donner à ramener la victoire. Et Dieu a fait son preuve. J'ai même vu un pasteur qui était à l'église qui supportait donner, qui tapotait. Et vraiment, c'était très intéressant de voir le Togo se réjouir pour la réussite d'un jeune homme comme lui. Je pense que vraiment le Togolais, en tout cas, nous sommes unis. Nous sommes unis. Nous sommes vraiment unis. Je voudrais d'abord dire merci. Et à toi, Donné. Vraiment, c'est... Tu es un enfant béni. Tu es vraiment un enfant béni. Tu as vu comment l'Afrique t'a soutenu. Tu as vu comment ton oncle sur tous les panels. Tu as vu comment tes frères, tes soeurs, tes mamans, tes grands-papas, tes oncles, tes nièces, tout ça là, ils sont restés derrière toi. Ils sont restés derrière toi pour dire que tu es un orphelin de père et de mère. Aujourd'hui, tu vois que tu n'es plus orphelin. Tu n'as jamais été orphelin parce qu'aujourd'hui, tu vois... Tu as beaucoup de tantes derrière toi. Tu as beaucoup de mamans même. Tu ne peux même pas compter tes mamans aujourd'hui données. Combien de mamans tu as? Tu ne peux pas les compter. Combien de papas tu as? Tu ne peux pas les compter. Combien d'oncles? Combien de nièces? Combien de grands-mamans? Combien de grands-papas? C'est comme ça Dieu fait ses miracles. C'est comme ça Dieu fait ses miracles. Quand Dieu veut agir dans ta vie, il a un seul moyen pour agir. Et c'est comme ça tu sais que Dieu t'aime vraiment. À toi donner courage, à toi donner victoire, à toi donner que le meilleur soit pour toi. Continue seulement. Tu vois, ça, c'est rien ça. On dit souvent que il y a Asra. Ceci là, c'est Asra. Ce qui vient devant là, c'est vraiment ça qui arrive. En tout cas, tu es un enfant béni. Nous tous, nous l'avions vu. Et c'était vraiment intéressant. Et je voulais aussi remercier tous ceux qui étaient là, à supporter beaucoup et à sensibiliser, à voir comment ça va aller. Je remercie tous les supporters comme à mon chic qui a vraiment fait preuve, tout le monde a vu comment est-ce qu'elle était là. C'est bien que les Sénégalais ne sont pas contents parce que bon voilà, elle a dit non, bon je laisse pas mon mari aujourd'hui, c'est mon mari ou rien, c'est avec lui que je joue à 4h du matin, à 2h du matin, non mais c'est lui qui me fait respirer l'air. Qu'est-ce qu'il pensait? Elle allait laisser son mari pour vous suivre? Non, vous avez menti quoi. Yo, ça c'est quoi? Quand le Togolais prend la chose comme ça, le Togolais là, mais quand elle-même voit la chose du Togolais,
Togolais, façon de la jouissance qui est là-bas, là. Vous pensez qu'elle va laisser ça pour vous suivre? Non, ça ne marche pas. Donc, voilà. Donc, c'était vraiment un point très, 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 très important. Je voudrais vraiment remercier tous les Togolais. Je voulais vraiment remercier tous les Togolais d'être présents, d'avoir supporté le petit Donné et le jeune Donné. J'ai dit le petit, vous m'excusez beaucoup le mot. Le jeune Donné, you know, un enfant, il est beau et puis bon, il a présenté les trucs comme il était et il a ramené la victoire et c'était intéressant. Je suis en train déjà de voir la joie qui va s'allumer quand il rentre au Togo le mardi. En tout cas, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vive le Togolais, vive le Togo, vive, vive, vive le Togo, vraiment. En tout cas, ça a été intéressant. Ça a été vraiment, vraiment intéressant de voir le Togo debout pour son patrie. Le Togo s'est mis debout pour son citoyen. Voilà, on s'est mis derrière comme ça. En tout cas, c'était vraiment intéressant. Je voudrais d'abord dire merci à vous tous d'avoir participé à ce jeu. Et vous avez vraiment fait preuve aujourd'hui. Avant, quand tu parles du Togo, les gens vont se demander what is that? What is that? Qu'est-ce que cela veut dire Togo? Ben, à partir de ce jeu House of Challenge, je pense que le Togo se fait maintenant connaître. Les gens vont connaître le Togo à partir de ceci. Quand tu diras le Togo, les gens te diront what is that? Ils ne te demanderont plus à savoir what is that? Ils diront ouais, nous connaissons le Togo parce que il y a eu ce jeu là qui a passé et les Togolais ont tellement supporté. Bon voilà, donc on est debout pour notre pays, on est debout pour, nous sommes des combattants, voilà, et c'est ça, c'est ça qui est, quoi, you know, on supporte, on se supporte, voilà, donc c'est ça. Bon, voilà, donc c'est ça, c'était mon point ici. Le deuxième point, so this is, that is my first point now, to just say thank you to all Togolese and honor them, and also honor Bovan and honor Donny, who did the game. He did very good. He played the game very well, and he won the victory. So we just want to say thank you to Lord Jesus. He won the victory with 10 million, going home with 10 million, which is very, very, very amazing. Okay, now the second topic. The second topic, we're going to talk about life in general. There is something that going on right now, and I know that it's not going to be the first time that you guys are hearing this from my mouth. You have already heard it, and then I have to put on my input. I think that I have supposed to add something to it. So I just came here to put in my input into this story because it's so annoying. It's so annoying. It's so annoying, guys. For how long we're gonna be hearing stuff like that? For how long? What's going on? Jeremiah, Yannick, yeah. Please, your music, your music. I'm live. The music's too loud. I'm live. Okay, so voila, donc, like I was saying earlier, for how long we're going to be going through things like that, guys? I want to talk about the story of a pastor from Ghana. I'll show you the picture right now, here, on my iPad. Here, this couple over here, how I'm going to show the issue. How I'm going to show you so you guys can see. You see this couple over here? You see those couples over here? That is a pastor. A pastor and his wife. You see that beautiful, beautiful, beautiful lady over there? She was stopped by her husband 40 times the day of their wedding. On their wedding day, guys. He stopped her to death 40 times, okay? Let's go talk about this story now. Let's go talk about this story. For how long we're going to be hearing stuff like that? What's going on? What is going on? What is going on in this world, guys? I don't get it. What is going on? What is going on? They said God is the one who created the world. God is the one. He made a simple decision. And then when he created Adam first.
He created Adam first. And once he created Adam, he looked around. And then he said that Adam will need a company. Adam will need somebody to spend time with. And what God did, he now he created Adam first. And how did he create Adam? From dust. From dust. He used dust to create Adam. The ground dust, guys, that's what God used to create Adam. The ground dust. And he breathed into him. After creating Adam with the ground dust, he breathed into him. He breathed into Adam. He breathed into Adam to give him life. And then after that, what he did, he looked at Adam, that Adam needed a company. Adam needed somebody. Adam could not be alone. Adam needed somebody to support him. Adam needed somebody to be with him. Adam needed a company. So Adam needed what? Somebody to be with him. A company to help him. And what he did, he used the ribs of Adam. If I'm not a liar, I need to verify that. He used Adam, God used Adam's rib and created Eve. Then bring Eve into life. So both can go together and they can be now creative. You know, Adam and Eve. He trusted Adam. He trusted Eve. But did they trust God? No. The snake came in and played with Eve's mind. The fruit that they're not supposed to eat, they want to eat that fruit. And they were sent into this world. If God wanted to create Adam and Adam, he would just use the dust and create two Adams. No, he creates Adam and used Adam's ribs to create Eve. Because he thought that there should be two different things. So that way they can easily work together. Complete work together. They can get in union and they can grow as a couple and work together. What happened? Where this come from? The people on their own way just decided, God did not do the right thing. It's not supposed to be Adam and Eve. It's supposed to be two Adams or it's supposed to be two Eves. And some people on their own way just decided that they're going to get together using their same sex. Okay. If you are born a man, you were born a man. Why can't you stay man to choose a man? How do you want to transform yourself to a lady to be able to, I don't get it, to attract a man? You are born already man.
You attract to a man. Why can't you just stay man? Just be you, man. And then choose a man. Why do you think that you're supposed to transform yourself into a lady to be attracted by a man? You're a man, c'est un man, attract a man. Why this is coming from of changing your view. You're changing everything in you to be attracted by men. You want to be like me to go to a man. It's crazy. I don't get it. That is the part I don't get. You're a born man. You love men. Be a man. Choose a man. You cannot. You are born man. Why you want to be a girl? So you knew on yourself, own self, that is wrong. So that means your own self, you are accusing yourself for something. You know that it's wrong. It's not the right thing. You have to be like somebody else to be attracted by a man. That's why you try your best on your own sense to change yourself into a woman, and now that you can be attracted by a man. What is the point here? What is the point? You are a man, be a man, choose a man. Why you need to transform yourself to a lady? You want to be a lady before you be attracted by men. So that means that you knew already that something is wrong. You knew that you're not supposed, being a man, go to a man. So that means God already did the right thing there. But you want to force things. And today, I am so sorry that the pastor actually, I'm so sorry that the pastor is been arrested. I'm so sorry that the pastor been arrested. There is some situation in life, you just lose it. You don't know how to handle it. You don't know where to go. You can't find any other way. This pastor right here, was in love. He was in love to a lady. He was in love to a lady. He found a lady so beautiful. He found her so attractive. He found her to his taste. He fell in love to this lady. And as God, as the Bible, being a pastor, he wanted to honor his God. He wanted to do the right thing. So he did not go with sex the first time with the lady that he found attractive. He wanted to wait on their wedding so he can be blessed. He wanted to use that lady on their wedding day. He waited the exact day of their wedding so he can celebrate. You know, and that's why he will come across and then, you know, and celebrate his God, thank Lord, and actually touch his lady, knowing that he did the right thing. So the whole time he was with this lady, he never knew that he was with a transgender. He never knew that he was with a transgender. He never knew he was with a transgender. He expected the day. He was in love.
He was happy. He spent time. That's the time now to enjoy life. He thanked Lord Jesus for giving him this beautiful lady. They did the wedding. Now it was a time to discover themselves, to get to know each other, to go now, to enjoy life. That's where in the room, where he was excited, where his body was ready, and he was so happy that finally the day has come, preparing himself to enjoy his lady. Pastor gonna come across to a man like him. He's facing a man. He's no longer facing his wife. He's no longer facing the lady that God gifted him. He's no longer facing the lady that he trusted and he was waiting the exact day to discover. He's facing a man. Somebody that looked just like him. In this case, what could you do? What could you do? In some situation, it's just so hard to think. This is a totally, I mean, like, oh my God, really? How? So he couldn't control himself. He let himself go. He let himself go. He was so upset. He couldn't control himself. And out of nowhere, he attacked his transgender wife, stabbing her 40 times to death. To death. Guys, we need to pay attention. We need to pay attention. We can't be playing with people's feelings. You can't be playing with somebody's feelings. It's just so hard. At least let the person know who you are. Let the person love you the way you are. You just cannot fake it. You cannot fake it. Let the person choose you and love you because he's loving you. You can't come fake in somebody's life. You can't. The person, the beginning, he loves you the way you show him you. So the person loves you like that. That's what the person loves. That's what the person trusts. That's what the person is going to. That when you changed, the person is not expecting that change. Because the person didn't love that. He loved you that. So when you change, so everything gonna be changed. Everything will change around because like, okay, how do you expect the person to react to your change? How can person can react to your change? So the pastor couldn't control himself. He stabbed her 40 times because it's an abomination. He served God. And he cannot allow that happen between him and his God. It's an abomination. He can't do that. That's why he decided to act. But he should control himself. In the Bible, it says, you shall not kill. We should not kill nobody. The judgment is for God. He's supposed to just walk away and just let her. And let God choose. God will now choose a good wife for him. And he will live good life. But so stabbing the wife was not a solution.
And now he put himself in another level. He put himself in trouble. He put himself in trouble. How can he explain this? So, guys, we need to be careful on our decision that we are making. We need to be careful in the decisions that we are making every day. When God creates all of us, for God, his only way is to love each other and do good. If you cannot do good to the person that you fell in love, it's better to let that person go than to hurt the person. Don't hurt the person. If you cannot do good, just let the person go. If you can bless that person, just if you can, bless him and let him go. But don't hurt. Don't try to hurt. Don't try to make the person like you gonna do whatever you do. You want people to see that person, that person is so wrong. And now you comport yourself. You become Jesus at this time. You are Jesus. You are just you are so good. The person is so wrong. And then you fighting every day because you want to prove that that person is wrong. And then every time you fight to prove that that person is wrong, what you killing yourself. Because you come to things that you're going to be doing, and that's going to be always putting you to a level where you cannot get out. And then not because you are killing, you are fighting to prove wrong, you are hurting people around you. You are now hurting everybody around you because you just want to show that you are the good person, and then you want to show that that person is wrong. If the person is wrong, let the person go. The next person who's going to take that person, they're going to, then when the things continue, they're going to say, oh, that person is wrong. You don't have to prove nothing. If I have a food that I'm eating, if I don't like that food, I will leave the food. I don't like it. I'm not going to just want to prove that that food is so good. No, I will leave the food there. If I want to make me a new food, I'll make me a new food. But that food, I don't want it. If somebody wants that food, that person can come and get that food. That is not part of me. I don't want it. Yeah? So, that is where we are now in this world now. Our world now is full of wrongful things. We just want to do wrong. We don't think about God. We don't put nothing. We just wrong. I want to do wrong. I want to make sure we don't do anything to help. We just want to do. We just want to hurt. I want to hurt. I want to make sure that person suffer. I want to make sure that person goes down. But you don't know the love that God has for that person. Maybe God loves that person more than you. Maybe God is in love. Now you are hurting the love of God. But do you know what's going to come to you? You don't know. So guys, we're going to be careful here in our decisions making. It's very, very important. Me, if I can help you, I'll help you. But I'm not going to hurt you. That's me like that. It doesn't matter how wrong you do to me. If I can help you, I will help you. But look, that I want you to go wrong, I can't. I'm not like that. My heart is not like that. My heart is not like that. So we need to be careful in our own decision. Pastor, I understand that you were upset. I would be upset too. But you're supposed to control yourself a little bit. You didn't have to harm her. You should let God punish to her. You should punish him or her, I don't know. You should walk away of that relationship and just give it to God. It will be better. But look at your position today.
Look at your position today. Ok, bon, donc, chers amis, frères, sœurs, je ne vais pas rester ici longtemps, je vais déjà partir. Bon, ce que j'étais en train de dire, je vous ai déjà montré la photo depuis le début. Ça parle du pasteur ghanéen qui a tué sa femme le jour même de leur mariage. Le pasteur ghanéen a tué sa femme le jour de leur mariage. Pourquoi? Parce que il s'est rendu compte que sa femme n'était pas la femme qu'il voulait. Elle était juste, c'est ça la photo. Vous voyez? Vous voyez ça? Donc, Jojo, go tell your daddy that the TV is too loud. It's affecting my life. Ok, bon voilà. Donc, le pasteur, il a trouvé une femme qu'il a aimée. Une belle demoiselle, ils sont tombés amoureux, il voulait la femme. Comme il est pasteur, il voulait respecter les logiques de la Bible. Il s'est dit que bon, je ne vais pas découvrir jusqu'au jour où je me marie avec elle. Donc il attend juste le jour du mariage pour pouvoir découvrir la dame. Il attendait juste le jour du mariage pour aller au lit avec elle. Il attendait juste le jour du mariage pour pouvoir célébrer cette femme qu'il a trouvée. Ok. Bon, voilà. Donc, voilà le pasteur maintenant, très amoureux. Il a rencontré la dame était belle. Il l'a mené à l'église. Il était très content. Il attendait le jour pour célébrer cette dame. Voilà, enfin, ils font leur mariage. Ils se marient. Quand ils se marient maintenant, le jour J, il amène la femme maintenant pour la découvrir. Il était pressé. C'est sa dame à lui. Bon, voilà, tu vois, non? Il était excité. Bon, voilà, on va se découvrir. Ah ouais, non, vraiment. Il était tout dans tous ces termes. Et il attendait seulement que la femme, vite fait, viens là, viens. Mais non, c'est la joie aujourd'hui. Et bon, tout d'un coup, il se met devant un homme comme lui. Maintenant, se rend compte que non, cette femme que j'ai vue, ce n'est pas une femme, c'est un homme. Mais maintenant, moi, j'ai une question à poser à ces gens-là. Quand tu es un homme, ok? Tu es un homme, tu aimes l'homme. Pourquoi ne pas être homme et aimer l'homme? Pourquoi tu dois complètement te changer en une femme? Parce que toi-même, tu sais que ce n'est pas logique. Parce que Dieu, il avait créé Adam. C'est pas la poussière, Dieu a créé Adam. Et il a respiré, il a respiré, you know, et lui a donné la vie. Ok? Et il a utilisé le truc là pour créer maintenant Ève. Bon voilà, donc quand tu veux homme, tu aimes homme, pourquoi ne pas rester homme et aimer homme? Pourquoi tu dois complètement te transformer en femme pour aimer homme? Parce que toi-même tu t'accuses de quelque chose. Parce que tu sais que ce n'est pas logique. Parce que tu sais que c'est une abomination. C'est parce que tu sais que ce n'est pas normal. Parce que si tu aimes homme, tu restes homme, tu aimes homme. Pourquoi tu dois te transformer en femme pour pouvoir aimer homme? Tu vois? Donc c'est dans quel pays nous sommes? Tu te transformes en femme pour aimer homme là, pourquoi? Parce que tu comprends toi-même que c'était l'homme devait être avec une femme. Voilà, et si tu sais ça, pourquoi tu te forces? Pourquoi tu dois te forcer? Donc tout le temps, et toi pas le pasteur. Le pasteur pensait qu'il vivait avec une femme. Il était très content, mais pourtant c'était un homme. Voilà le jour J, il découvre que c'est un homme. Et toi, dans cette situation, qu'est-ce que tu vas faire? Des fois, on ne contrôle pas nos émotions. Mais c'est très important de savoir contrôler son émotion. Si tu ne contrôles pas ton émotion, si tu n'es pas au niveau où c'est toi qui donnes l'ordre à ton émotion, ça serait très grave. Ça serait très grave. Parce que tu ne feras que faire du mal. Tu ne feras que faire du mal. On doit contrôler nos émotions. Très important. Tu es responsable quand tu commences par contrôler tes émotions. Si le pasteur avait bien contrôlé ses émotions, il n'aurait pas tué la dame. Il n'aurait que sorti de la chambre, marché et puis la laisser là. Il devait la laisser là. Et à ce moment, qu'est-ce qu'il allait se passer? Dieu maintenant va le bénir avec une très belle femme et une femme meilleure de sa vie. Mais il s'est laissé aller par ses émotions.
et il a tué la dame. Hein? En la coupant jusqu'à 40 fois pour la tuer. Nous devons faire attention. Donc, dans la vie, c'est très important de faire attention à nos émotions, de savoir contrôler nos émotions, de ne pas laisser nos émotions nous contrôler. Parce que quand l'émotion te contrôle, tu ne feras que faire des bêtises autour de toi. Et puis, il faut savoir être logique. Sois toi-même. Parce que quand tu vas devant une femme, sois prêt. Tu as dit, présente la dame ce que tu es. Il ne faut pas payer la dame. Ne montre pas ton côté et en laissant ton mauvais côté. Tu fais semblant, tu montres ton bon côté juste à la dame. Et maintenant, quand la dame tombe dans tes bras, tu montres maintenant ton mauvais côté. En ce moment, la dame, elle est surprise. Parce que ce n'est pas l'homme qu'elle a aimé. Pourquoi tu dois te déguiser pour venir dans la vie d'une personne? Pourquoi ne pas être toi-même pour venir dans la vie d'une personne? Très important. Bon, d'accord, je ne vais pas rester longtemps ici parce qu'il y a la musique qui est en train de jouer en bas et je ne veux pas les droits d'auteur. Donc, je vais juste laisser et puis on va se revoir encore dans cette semaine surtout. Bon, voilà, c'était ça, c'était mon mot d'aujourd'hui. Et nous devons faire attention à la vie. La vie, ça fait peur. Okay, guys, I'm not gonna stay long here. You can hear the music. I don't want these people to cut my live. I'm gonna go off live and I'll talk to you guys later on. Anytime this week. I love you. Bye bye. Love you. Bye.